right එතකොට last week අපි සෑහෙන දුරකට ගියා මට මතකයි තප්පරයක් ඉන්න එතනට යනකම් right. So as I remember, we did the like thing and we did the order by as well. We didn't went to the aggregate functions. එහෙම නේද ළමයි? ළමයි මට චුට්ටක් confirm කරන්න. We went on to the order by thing. එහෙම නේද? And we did the questions up to up to 23. අපි 23 වෙනකන් කරලා තියෙනව නේද? චුට්ටක් බලන්න ළමයි. Yes, great. Thank you, Kasuni. Okay, so today, from this point onwards, I'm going to continue. So I hope the ordering things won't be a problem for you, and we discuss about like we can order the things by using more than one column. නේද? එක column එකකට වඩා ගිහිල්ලා අපිට order කරන්න පුළුවන්. When the first column is having similar values inside it, we can get a second column and ask those similar values to be the records to be arranged according to the second columns, right? So if I recap that, something like this, right? Select asterisk from student info and address, comma name. So if I run this thing, you will see now I haven't said any order in here, so by default it is ordering to the ascending order, right? And first it is arranged by address. So Colombo will be the first things, Homagama will be the seconds, and Kotta will be the third. So here Colombo has the similar values. So when that particular things are there, the S name, later they consider the S name to arrange the record order, right? So then they sort from the S name. So H, letter H comes first, then K comes second. So that is why Hamsi and Kamal is there, right? So in case if we don't have the S name thing, if we just run this thing, it's going to be the other way around. Kamal Hamsi, it's not the Hamsi is staying at the top. So when we are having the S name, we are given the ordering according to the second column as well, right? So so moving forward, so after the order by, it is the aggregate functions that we need to go through. Now these aggregate functions are something like this. So far what we have done is we just
select some data according to some condition, right? And we just display the data as it is, and we haven't go for any mathematical operation inside our queries, right? So these mathematical operations, of course, those can be done with the figures or the values, when it specifically with the integer and like number type values, right? So what's actually happened is, now when we like the reason for us to what we call to use an aggregate function is to have like total inside our query. If you look into the table structure of yours in the questions, now you can see in the student table there is this fee column. So if someone needs to have like the like total of fees as an output, so still we are not capable of taking those things, right? So far with the knowledge. So aggregate functions are enabling you to have that mathematical operations inside a query, right? So let's see how we are going to do that. So when it comes to the aggregate functions, yeah, there are many aggregate functions, but you are given with these particular functions like average, count, max, min, and sum. So which indicates what is the task that they are doing by their name. So AVG stand for creating average. Count is to count things, how many number of things are there, right? And count is special because it is the only function that can count non-numerical values. Like it can just count the things. කොච්චරක් තියනවද? නම් ගානක් ගණන් කරන්න පුළුවන්. Dates ප්‍රමාණයක් ගණන් කරන්න පුළුවන්, right? So we can use count to count things. And max means sum. This gives the maximum value, min gives the minimum value, and sum gives the total, right? Summation, right? And remember, most importantly, aggregate function is going to use inside the select statement, right? That is an important thing, inside the select statement, not in anywhere. There is another place that where we can use the aggregate function. We are going to discuss it next, but at the very first time, like in an obvious manner, it is a must to use aggregate function first in the select statement to be used in some other place, right? So without having the aggregate function inside the select statement, we can't use it in somewhere else, right? So first, let's go through the example that they are talking about. So the example is, if we want to get the sum of all sales from the following table store information, right? So that means sum of this particular column, right? So it's easy. Just see how they have key in. They have said select. They say sum sales, right? So sum sales means sum is the aggregate function name, and within brackets, sales is the one which captured inside, or like which is given for some function. So some aggregate function to function, right? So when we give sales into the sum function, it takes the total of the particular column. And be careful when you are giving some column to this particular aggregate function, it should be something numerical. Oh, good morning. Did you awake? Oh, Achama is here. So you have to go with Ami, baby. ළමයි මට තප්පරයක් දෙන්න.
Right. Sorry, people. So remember always to put, like when you are calculating the sum, put something numeric inside the brackets, right? So yeah, let me see, anyone else is in the waiting room? No, right, okay. Okay, so this is the way of getting the sum of the sales, and there are some things to get notified with the output. You are getting the heading as the aggregate function, sum sales, right? Which is not a very nice way to implement it, right? And it gives you the total, right? ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා aliases කියලා concept එකක් to change this particular column name in a way, right? So we can use that. And here they have given you the count statement as well, right? So because it is something different, like it can be involved with non-numerical values as well, right? So when you are having it, they are just saying if we want to find the number of city entries of our table in store information, so number of city entries means the number of cities inside this column. So they say select count is the aggregate function name, so they are asking us to count the cities to have number of cities as the output from store information, right? So in count, in the output, it says count within bracket city, and it is 4. And when you come to this particular output, practically there is no 4 cities inside this column, right? There is only 3 cities actually. Column is repeating. So in that case, you can use the distinct keyword inside this aggregate function actually with the city. So if you write the function like this, select count distinct city from store information, so it will give you the count distinct cities as 3, right? Okay, තේරුණාද ළමයි? Just confirm me whether you got it or not. Right, great. Okay, so I want you to try these particular questions, and I'm going to like if you got any problems with the previous questions, if we had the chance to do things, if you got any question regarding the previous question, just ask me. I'll do that and show it to you again. And starting from 24th, right? Starting from 24th, you can do until this particular place. Oh, no, not that. Until here. Until 27. So try those 4 things, right? And you know the drill. Send me the answers. Right, Januda, your queries are okay, right? And you have to do the 20th, 21, and all these things. Prashna තියෙනවා නම් අහන්න Januda, right?
No problem, Jardu. No problem. No problem. Right. උත්තර වගයක් ආවා බලමු.
Right, just a second, people. Hari. Kobalam කවුද කරලා තියෙන්නේ? Right. දීලක yes. දීලක ඔයාගේ උත්තර ටික මම බලාගන්නේ දීලක 24 find the total amount කියලා අහලා තියෙන දීලක. ඒක ඔයා count කියලා ගත්තොත් වරදිනවා පුතේ. count එකෙන් කරන්නේ components ගණන් කරන එක. තේරුණාද? අර අපි cities ගණන් කරා වගේ. එතනට එන්න ඕනේ දීලක sum කියන එක. fee එකේ sum එක ගන්න ඕනේ. find the total amount කියලානේ අහලා තියෙන්නේ. Right? ඊළඟට number of teacher working count එක හරි TID කියන එක වරහන් ඇතුලේ එන්න ඕනේ. Right? And yes, average hours yes ඒකත් හරි hours කියන එක වරහන් ඇතුලේ. නිතරම මතක තියාගන්න aggregate function එකේ component එක වරහන් ඇතුලේ එන්න ඕනේ. example එක refer කරලා බලන්න නිතරම. අනිත් ටික හරි. Right, Kasuni, I receive yours. 27ත් හරියද? 28 ඔය 28 කරලා ඉවර තිබ්බද? 27 හරි. Find the number of students who participated in teaching sessions. ඉන්න තප්පරක් මම ආයෙ go through කරලා බලන්න ඉන්න. කසුනි දුව ඔයාගේ yes ඒ ටික හරි. හරි count like okay හරි. Right. Yes, very good. 27 ඔයා හොඳට හිතලා තියෙනවා. Right. දීලක කොබලු ආගේ 27. ඔව්. දීලක 27 තියෙන එකම අවුල ඒක මේ number of students නේ අහන්නේ. එතකොට repeat නම් ටික නැතුව අපි count කරන්න ඕන නේද? නැත්තම් එකම ළමයා දෙපාරක් count වෙනවනේ. So for that we have to use count distinct SID. Right? Randisa, good morning. What took you so long? Right. Hari. Right. Okay, Randisa. අපි aggregate functions ගැන කතා කරා රන්දිස. ඔයා පොඩ්ඩක් මම වීඩියෝ එක දැම්මම වීඩියෝ එක චුට්ටක් රිෆර් කරන්න මම දැන් ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරලා පෙන්නනවා. Right? Okay, so the first one is about finding the sum of fees නේද? Find the total amount of fees that has been paid so far. Right? වඩා හොඳයි මම මේකේ table name එක දීලා තිබ්බනම්. Right? So I'm going to say select. දැන් අපි ලියන්න හදන්නේ aggregate function එකක්. Right? So here we are going to write select. අපිට ගන්න ඕනේ total fee එක. So we need to use an aggregate function called sum. Right? So sum. Then within brackets we have to tell what is the
column name that we are going to refer. So it's going to be fee. මෙතන තියෙන fee කියන column එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So fee, then we have to say from student info and the semicolon. Right, let's see whether this is working. So I'm running it. Yeah, so as you can see, it gives the table header as the way we write the aggregate function. Then the total amount is there, 7,500. Right. So in the second question, it is asking find number of teachers working at school. So number of teachers කියලා කිව්වම teacher info table එකේ බලන්නකො තියෙන විදිහ. දැන් teacher info table එකේ teachers ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නේද? මේගොල්ලෝ එකිනෙකට වෙනස් teachers ලා 5 දෙනෙක් එකම එකනා repeat වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. So ඒක නිසා you have the liberty to count any column of this particular table. මොකද අපිට ඕනේ records ගාන count කරගන්න. නමුත් දැන් මේ වගේ වැඩකදී වඩාත්ම හොඳ තැන තමයි count කරන්න. It's a TID. Right? So it doesn't matter if you use tname or eduq because nothing is repeating here, but the best point is the TID. Right? So we can say to do this, I'm going to use the count aggregate function. So count, and I'm going to say TID from, it is not student info, it is teacher info. Right? So this means this is going to count the teacher info of the this is going to count the TID components inside the teacher info table. Right? So here I'm running it. So yes, you got 5. So as you can see, there are 5 teachers in the table. Right? And then in the 26th, it is asking find the average number of hours of teaching sessions. So average number of hours. So average number of hours. Now number of hours or the component hour can be used, can be seen inside the student teacher table. Right? Somewhere here. And they are asking average number of hours. So it's specifically regarding these hours. Right? So I have to key in then select AVG, and here I have to say hours. Right? I need to clarify whether it is hours or hour. It's hours, right? So hours, right? And from the table name is student teacher. A table එකේ තමයි අපිට hours කියන column එක හම්බෙන එකම තැන. Right? So it's going to be student teacher. So I'm taking the student teacher. So let's execute this. Yeah, so it says 4.556. It's the average value. So like when we move to that particular table, we have how many? In the record wise, there are almost 10 records, right? So something, not 10, I think. 10 not the ලස්සනගයක් එන්න ඕනේ. How many I can't count, right? So somehow hours are being added and then divided by the number of occurrence, right? So that gives you the average hours. Hari, මෙතනට වෙනකන් තේරුණාද? So එක ලේසි. දැන් රන්දිස මුල් ටිකේ මිස් වෙච්ච නිසා
තියෙනවා මේ aggregate functions වල නම් පහක් sum එක තියෙනවා sum කියන එක ගන්න avg කියන එක තියෙනවා average එක ගන්න count කියන එක තියෙනවා ඒ අදාළ components ප්‍රමාණය ගණන් කරන්න right count කරන්න කීයද කියන එක එකින් එකට and max and min කියන එක තියෙනවා maximum value එකයි minimum value එකයි ගන්න right so yeah so far it's like this. So moving to the other question, it says, find the number of students who are participated in teaching session. The number of students අපි හොයන්න ගත්තොත්. Look at the table. The මේ table එකේ entries තියෙන්නේ 9යි. මේ entries 9න් I'm asking the students which are participated in teaching sessions. So අපිට මෙතන හොයන්න ගියොත් ළමයි විදිහට ගත්තොත් ඉන්නවා S001 S002 S003 and ආයත් 1 2 3 කියන එක repeat වෙලා තියෙනවා then 4 5 6 is there so practically බැලුවොත් literally there are only 6 students in the teaching sessions right so if we blindly use the count function right over here by saying count SIDs in the same table, student teacher in a table like SID එක count කරන්න කිව්වොත් we are going to have 9. So but 9 is not the correct answer. So for that this should be distinct SID. Why we use distinct? When we use the distinct keyword, it will take the unique values, not the repeating ones. Right? Repetition will be omitted. Right? So once I run this, it's the 6th, and you can see the output of this count distinct SID something is there as the heading. Right? Hari. තේරුණාද ළමයි? Just give me a confirmation. Okay. How about others? Right. Great. Okay. Now, hereafter, what we are going to do is we use the group by statement. Now, this group by statement is to use the aggregate function in a more effective manner. Then, අපි aggregate function එක last time පාවිච්චි කරේ කොහොමද? We use the aggregate function to have the what we call the sum or something regarding a one particular column. එතකොට ඒ column එකේ තියෙන components ඔක්කොම ටික එයා consider කරනවා. Right? Sum එක ගත්තොත් තියෙන figures 10ක් නම් 10ම එකතු කරනවා. If you count it, if there are 5 figures, it's count all 5. Right? Then, if we need to have subtotals due to some conditions, right? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ note එකේ මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ this thing. What if we want to calculate the total sales for each city? Right? So that means table එක මේකනේ. එක city එකෙන් city එකට total එක ගන්න ඕනේ. So Colombo ගත්තම 1500 plus 300. So each city it's 1800. Colombo වල 1800. Gampaha and Batiklo, they don't have any other entries. If they had, so like Gampaha tika ekata, Batiklo tika ekata. So those are subtotals, right? According to the city. So there again, we can't do it just by using the query without having the aggregate function, because we are going to add some of the figures together. So to do that, we need the aggregate function, right?
So but we need to group again අපිට ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නගරෙන් නගරයට තියෙන ටික තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. So for do that we use a clause called group by. So the name defines what it is, group by, right? අර order by එක define කරා වගේ order by එක define වෙන්නේ order කරන එක, sort කරන එක සම්බන්ධයෙන්. Group by define වෙන්නේ it's about a grouping part. So how they have said that is select, and when you are going to group something, you should have the grouping element in your output. The මෙතනදී අපි group කරන්නේ it's from the city. So you should have city in your output. Otherwise, we won't be getting any idea what's actually happening here. Right? Again, city column එක නොතිබුණා නම් output එකේ. Like some sales කියන එක අපිට එනවා 1800, 250, 700. So we can't have an idea. So කිව්වත් නැතත් you should input the grouping element. මොකෙන්ද group කරන්නේ? So you should have that column. So inside this it says select city sum sales, because we need the sum of like total sales for each city. So that's why we are taking the sum of the sales from store information, group by city. So group by is two separate names, group by, then we say city. Got it? තේරුණාද? Right, great. Hari, ඕකත් එක්කම I'm going to go to the other statement as well, which is the having statement. After the having, we are having the aliases. So aliases and joins, we can talk together. So having statement is the place where you can use the aggregate function again, right? When I'm introducing you the aggregate function, I told you it is obvious to use an aggregate function inside the select statement, right? If you need to have a total or something, it is a must to use an aggregate function inside the select statement. So once you use the aggregate function inside the select statement, then you can use an aggregate function again inside an having statement. Now, having statement is there to apply a condition for an aggregate function. Now, where clause were there to apply a condition to the particular column, right? Neither apikare neither address එක කොට්ටාව වෙන අය. So address column කොට්ටාව is filtered, right? Gender එක male වෙන අය. So gender column male data is filtered. Then we can't use the where clause to deal with an aggregate function, right? So in other words, where එක ඇතුලේ ඔයාට aggregate function එකක conditions ලියන්න බෑ. If you need to use an aggregate function as a condition, you have to use the having statement, right? So having is the one who is capable of pulling out or like the introducing a condition for an aggregate function. So let's see the scenario. The scenario can be like this. Table store information. We might want to see only the cities with sales over 1,500. ඒ කියන්නේ city එකේ total sales ගන්න ඕනේ. Total sales 1,500 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙන කට්ටිය විතරක් කරගන්න ඕනේ. So to take total sales, you know now you need an aggregate function. And to filter that, we have to say, okay, total sales should be 1,500. Take only those people into the output, right? So what we are doing is, we are saying select city, since we need to group that, because අපි city එකෙන් city එක 1500ට වැඩි කට්ටිය තමයි අරගන්න හදන්නේ. So we need city and some sales to take subtotals of the sales
from store information, and we are grouping it, group by city, which is a must, right? Which is a must. And then we can use the having. Or order එකම තියෙන්න ඕනේ. Select, then there should be from, then there should be a group by to group those things, and then we are using having. So having is telling how the sum sales should filter, or in other words, the condition. So some sales should be 1,500, should be larger than 1,500 according to this particular example. So the output shows you Colombo 1,800 because it is the only city which has sales over 1,500. So first 1,500 and 300 will be added together. So it is 1,800. Gampaha is 250. Batiklo is 700. So according to the condition, it is only the Colombo which satisfy the query. Right? Terunada. Right. Great. Okay. So now I need you to try these things. So start from 28 and yeah, you can go until this particular place, 28 to 31. Right? Okay. Try it and send me the details.
Right. Yes. Oh, only. Yes. Yes, correct. 28th එක හරි. Yes, 29th is correct as well. And hold on. Only when it comes to the group by statement දුව, you don't need to say distinct. අපි ඒක check කරලා බලමු. මොකද ඒක එන්නේ පුතේ කොහොමත් distinct කට්ටිය තමයි. මොකද දැන් කලම්බු තියෙනවා නම් කලම්බු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා නෙන්නේ. So you don't need to say specifically distinct. Right? So select SID some hours from student teacher group by SID is enough. Right? අපි අරකට try කරලා බලමු මොකක්ද අපිට error එක කියලා. And 30th goes the same thing without distinct, it's correct. And 31st, yes, that should be the answer. Yes, correct. Right. How about the others? Yes, everyone try to send something, right? Yes, Kasuni, I got yours too. Let me see. Yes. Yeah, 28th is correct. 29th, yeah, it is correct. 30th, yes, that is correct. And 31st, yes, that is correct as well. Well done, though. Okay. Right, ළමයි දෙන්නෙක් කිව්වා අනිත් කට්ටිය මොකද ජනුදට එවන්න විදිහක් නෑ I know. So that leaves Deelaka and Randisa. Right, so let's go to the hold on. Deelaka, I received yours. Yes, yes. Oh, Deelaka 28th එක හරි. Good. 29. Yes, that is correct as well.
Well done. 30th. Yes, that is correct as well. 31st. That is correct as well. Well done. Frantisa, how about you? Second question sorry. No problem, no problem. Don't worry. Frantisa, what's the situation? Right. Okay. Frantisa mata karana ke ewan done, right? Okay, so I'm going to do these things. Find the total fee paid for each address, right? So let's see. So I'm going to select here some fees. Is it fee or fees? Always forget that. It's fee. Yeah. So some fee from student info I need neither. Student info, and here it is not sufficient, and I have to have group by statement, right? Group by. The question is asking each address. Find the total fee paid for each address. So each address means you are going to group by address, and if you are going to group by the address in your select statement, you should have the address too, right? Right, so I'm selecting address and some fee from student info group by the address. Let's see whether it is working. It ran. Oh, where's the output? Let's run it again. Just it telling something wrong with me. Address ADDRESS. They're talking about the address. ADDRESS is there. Let's run it again. See. Group by address. What did I went wrong? Hold on, people. Do I have a capital A or something? ADDRESS. 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 Something. Okay. From 74 group by address. Address at line 1, it says. Maybe the order. Hold on. මෙහෙම රන් කරලා බලමු හරියනවද කියලා. Yes, some fee එක එනවා. Let me have the address next. Address එක මුලින් දාන එක ප්‍රශ්නයක්ද? අන්න ඒක මට අලුත් දෙයක් බලමු. අනේ කලින් ඔය SQL මොකක් හරි අවුලක් කරගෙන. So it works fine. Right, so we have said select address
some fee from student info group by address. So Kottava Homagama Colombo. So only අපි මෙතනට දුව පාවිච්චි කරපු එකක් පාවිච්චි කරලා බලමු distinct කියන එකක් distinct address එක run කරලා බලමු අවුලක් තියෙනවද කියලා නේ. අවුලක් නැහැ. Right? හැබැයි we don't need the distinct keyword නේද? If you don't need it, can just run the query without the distinct keyword. It's the same output that we are going to receive. Right? Okay, so select address some fee from student info group by address. Right? So the next one is about find the total number of hours spent by each student for session by SID. Yeah. So find the number of hours, it says, for each student by the SID. So I'm going to select some hours here because I need to have the sum of the hours from student teacher, right? I'm going to group by the SID. So in that case, I need SID right over here. So I'm selecting SID, some hours from student teacher group by SID. So let me run that. Yeah, here it goes. So S001 is having 15, S002 is having 9, 003 is likewise. So we got S0012, S006. Okay, so the next question is about find total hours of teaching sessions taught by each teacher by TID. People just excuse me, I have to answer this. Okay, so the 30th one says, find total hours of teaching sessions taught by each teacher. So the very same query that need to be modified. So we are going to take the TID instead of SID. And we are going to say some hours. It's again from the student teacher table, but this time we are going to group by TID. So then we are going to receive that the total number of hours for each teacher, right? So we are going to run this. Yeah, here it goes. So there are 5 teachers in the school in our table structure. So details regarding those 5 teachers. And the 31st one says, find student ID of the students who was taught more than 10 hours. So again, you are going to go with the same table, which is the student teacher. And here I'm going to use SID as the previous one. And I'm going to take the sum hours because I need to find the students who are doing their lessons more than 10 hours, right? So like I'm going to group by SID, right? So here I'm going to run this. Yeah, it will be having S00115, S0029 and all these things. Now, if we are about to take the student who does
the teaching sessions more than 10 hours, then we are going to receive only this particular line as our output. And to have that, we should have having statement, right? Having, and I should say having some, not this some hours larger than 10. So if I execute this, it's going to give me only one particular row, because S001 is the only one who has done the teaching sessions more than 10 hours. Right, people, is it clear? Right, great. Okay, so then this is going to be the very last end of the SQL and the most important part, because your questions are in the exam paper mostly from these aliases and joins, which is the next concept, right? So it's better we understand the aliases first very well, then we can involve those aliases for the joins as well. There is no rule you must involve the aliases in the joins concept, which is the next topic at the next page. But having the aliases when we are doing a join will facilitate the coder or the programmer to ease up his work, right? So first let's talk about the aliases. Now in literally, alias means some other name, right? Another name, right? You may have got some aliases in your school or in the class as well, right? Which we call nicknames, right? So like aliases are there. Aliases in SQL doing the same thing. It represents some component by another name, right? A component in the sense there can be two particular components. We can change a name of a column by giving column aliases. We can change a name of a table by giving table aliases. Now in the output, the only alias that you can see is the column aliases, because in the we know in the output it's giving us as a table. So table contains columns has names, the headers. So when we use a column alias, instead of the default name that you are going to take, we can have some other name for that. So that other name is called aliases. So as an example, in your previous example in the 24th page, you have the city and some sales as the column name. So if you need to change the city into the store and the sum sales into the total sales, so you can use the column aliases for these two columns. And later I'll take you to the table aliases, right? So let's move to the example that we have. In the example, we got both the aliases. So table aliases, I'm going to introduce you in that example, right? Now, here it says, this is the requirement. We use the same example as the SQL group by section, right? So that means having total sales for each store, except that we have put in both the column aliases and the table aliases. So then we will requirement එක තමයි city කියන කියන්නේ city sticker වල තියෙන heading එක store කියලා අරගන්න සහ some sales කියලා තියෙන aliases එක total sales කියලා අරගන්න. And you can see this A1 in everywhere.
and it is being used here A1 as well, and A1 is here, and after that you can find a dot. So what is this? Okay, let's clarify this example. Right now, this is the only table that we have given. This particular table, as we know, it's the store information is the name. So it says a1.ct, right? And here it says a1.sales, and here it says again a1.city. So this a1 dot represents, it belongs to the component called a1. And who is this a1? A1 is the alias of the store information table. Can store information කියන දිග නම වෙනුවට දීලා තියෙන alias එක තමයි A1 කියලා කියන්නේ. Right? Then you may thinking why we refer A1.city store, we can just say city. City කියන column එක තියෙනවා නිකම්ම city කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා. Yes, that is true. Right? But when you are referring to two different tables, there are places where you have to refer with the table name. Student info table එකේ S name එක. So student info එකට අපි S කියන alias එක ගත්තොත් s.s name. Student info table එකේ fee එක s.fee. Class info table එකේ class name එක. Class info එක අපි C කියලා හිතුවොත් c.c name. Teaching info table එකේ qualifications. So teaching info table එක අපි T කියලා හිතුවොත් t.qualifications likewise. Right? When it comes to the joins, there are many places where you have to write the table name. So if it is a lengthier one, we can have an alias and we can have it in a very short manner. Right? So that is the story of the table aliases. ඔය කියපු දේ තේරුණාද? Table alias එක හදා කියන්නේ පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය තේරුණාද? අපි table aliases ගැන තව කරනවා. Right? So මේක තියෙන විදිහ තේරුණාද? Right? ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද? හරි, එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මම මේ දීලක මම මේ එක්සැම්පල් එකක් එක්ක ගිහිල්ලාම කරන්නම්. මම මෙතන පොඩක් ආයි කියන්නම්. දැන් දීලක මෙතන කරලා තියෙන්නේ බොහොම සරලව store information කියන table එක වෙනුවට ඒ නම වෙනුවට A1 කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන එක. Right? එතකොට අපිට මේ A1 කියන එක table name එක පාවිච්චි කරන තැනක store information කියන එක වෙනුවට A1 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කිව්වේ මේක දැන් මේ example එකේ මේක ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ එක table එකක් ගැනනේ. tables කීපයක් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට දිග table names වෙනුවට මේ table alias එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ table alias එක පාවිච්චි කරලා ඒ table එකේ තියෙන columns refer කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි table alias එකක් පාවිච්චි නොකරොත් සිද්ධ වෙන්නේ මම මේ මොකක් හෝ අවස්ථාවක මට store information එකේ මේ තුන් දෙනා table name එක refer කරන්න වුණොත් මට කියන්න වෙනවා store information.city, store information.sales, store information.date. එහෙම කියන්න වෙනවා. ඒකට ඒක ටිකක් type කරන කෙනාටත් අපහසුයි. ඒක අපේ query එකක් දික් වෙනවා. So to avoid that, we use a table alias. තේරුණාද දීලක? ඔව්. හරි. අපි තව මේව කරගෙන යනකොට ඔයාට ඔළුවට එයි. Right? And now to the column aliases. Then A1 කියන එක තේරෙනවනේ දැන්. So A1.city means store informations city. Right? Now if I write this particular example in my notepad එක අරගෙන table alias එක නැතුව එකක් ලියන්න, so it will be much clearer for you.
So I can write the same example, the same query like this. Right. Now look at this example. This says select city, then there is something called store. In between, they don't have a comma, right? So if you think about the table column, sorry, not the table column, the columns in the store information table. So this is the store information table. So there is 3 columns, city, sales, and date. And here it says select city store. No comma in between, but there is nothing called store. This means you select the city from this table and consider it as store. So store තමයි column alias එක විදියට වැඩ කරන්නේ. Then the comma, same happens here. You take sum of sales and consider it as total sales. And why they use double quotes over here and why they didn't use double quotes in this particular place. It is because of this space. You can't use space as you want. Separate දෙයක් වෙනවා. Right? දෙකක් විදිහට consider කරනවා. But if we need to have this total sales as our alias, we can limit that using double quotes. හරි. ඔය කියපු දේ තේරුණාද? City එක වෙනුවට තමයි store කියන alias එක දීලා තියෙන්නේ. Some sales වෙනුවට තමයි total sales කියන alias එක දීලා තියෙන්නේ. Is that clear? Right. Okay, so then other things are easy. From store information, they have recognized the what's the table is, and it says group by city. City again group current. Then when you are referring to the group by statements and all these things, you have to refer it with the original name. This column alias will only decorate the output. Output එකේ එන එක වෙනස් කරන්න තමයි මේ column alias එක දීලා තියෙන්නේ. right අපි check කරලා බලමු මේ store කියන එක group by තැනටත් alias name එක දීලා වැඩ කරනවද කියන එක, right? So this is what's happening with the column aliases, right? Okay, so බලමු මේ ටිකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. Oh, 30 second එක ඕගොල්ලන්ට මම කරන්න අරිනවා. So I'm going to show you some other examples, right? Okay, so this is the example that I'm going to show. Now I need to have this SID, SNAME, and the address from the student table, but I need SID as index number, SNAME as just name, address as the city, right? එතකොට A නම් තුනෙන් end on. So what we are going to do is I'm going to write a very simple query. I'm saying select. First I'm going to go with the original things, SID, SNAME, address from student info. Simple as that.
So I run it. So I'm taking SID, SNAME, and address. Now comes the alias part. So I need SID as index. Index is a keyword in the SQL. So I'm going to say student ID. And SNAME, again, name is going to be a keyword inside the SQL. So I'm saying student name. And see what happens. Student name කියන එක මම දෙකකටනේ ලියලා තියෙන්නේ. Right? So name anyway is not a valid one because it is a keyword. But student name පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් I'm going to put double quotes. Right? So student name will be an alias. And address as city. So let's run this and see. So I have given 3 aliases. SID ekata student ID, SNAME ekata student name, address ekata city. Oh, it's again giving some problem for us. Oh, hold on. There is a problem. It says 6 rows are written, but we can't see the 6 rows. That's a problem. Yeah. Let's go with one particular thing first. Oh yes, here it gets. SNAME කියන එක වැඩ කරේ නෑ බලමු මේකයි කියලා. Oh yes, now it comes. So as you can see, my columns are taken as student ID, student name, and the city instead of SID, SNAME, and address. So this is what you call the column aliases. Right? Hari. Terunada. Now confirm me. Right. Great. Okay. So in the (32nd) question, I have asked the very same one where you can try it after we talk about the joins as well, right? Because it's just one question is there, right? So here we are going to the concept of joins, right? So joining, literally it means like adding things together, join karna, ekatu karna, right? So joins are there to work with more than one specific table, right? So that in that case, 2 or more tables can be used, can be joined by using the join. Then join karnawa කියලා කිව්වම there are many types of joins. If you search it in internet, you will find inner joins, outer joins, and all these things. But here we are just simply talking about the concept of join, right? And how we are going to take some outputs regarding those joins, right? So how joinies work? Now there is no specific keyword called join inside the joins, right? And I'll tell you how these things happen. So in this example,
they have these two separate tables, which is the table store information and table geography. And they need to find, they need to find the total sales for each region, right? So that is the requirement. Total sales for each region. So East region is having Batticaloa and Ampara. West region is having Colombo and Gampaha. So if you are finding the total sales for each region, then make a manually දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? So you check what is the region. East region is having Batticaloa and Ampara, and you refer that Batticaloa and Ampara from the store information table. So Batticaloa and there is no Ampara. So for East region, it is 700. If you want to have the details of the West region, West has Colombo and Gampaha. So there are 3 rows for Colombo and Gampaha. So 1500, 250, 300 is added up. So 2050 will be there. So it is the total sales for the East-West region. So then you are going to say region name, East is 700, West is 2050, right? Which is going to be this particular output, right? So region was in the geography table and sales was in the store information table. So 2 different tables, 2 different things brought together and displayed. So this is what you call a join. Then කොහොමද අපි මේක join කරන්නේ? මේක කරනකොට මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ SQL ලියනකොට ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ manually කරන්නේ කොහොමද? මේක සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් විස්තර කරනවා හා සමානයි. Right? So think about that you are going to approach this. What is the place that you are going to start? හරියටම place එක ඔයා හිතුවොත් ඔයා start කරන්නේ region name කියන තැන. නේද? ඔයාට කොළඹ වලින් පටන් ගන්න බෑ. මොකද මුලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ cities ටික එකතු කරන්න නම් cities ටික අයිති කාටද කියලා. So that means region name. So you are starting from the region name. So මොකද ඔයා කරන්නේ? Region name එකෙන් refer කරගන්නවා city එක. A city එක refer කරනවා table එකේ city එකට. Now that's a very important fact. මේ city එක refer කරනවා table එකේ city එකට. Now these two, the city in the geography table and city in the table store information, are the common column, or in other words we call it the foreign key, right, in this particular 2 tables, right? So මෙන්න මේක හරි common අපි joins කරනකොට. කොහොමද tables දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් refer කරනකොට you should find the common column. So that is the connecting point of these tables. එතකොට tables දෙකක් නම් ඒ දෙන්නට common column එක හොයාගන්න ඕනේ. tables තුනක් නම් ඒ අතර common ඒවා. 1යි 2යි අතර common එක තියෙන්න පුළුවන්. 2යි 3යි අතර common එකක් තියෙන්න පුළුවන්. So you should consider those columns, right? Then what you are going to do? මම තාම manually හොයන විදිය කියන්නේ region name එකෙන් city එක refer කරා. A city එකෙන් අනිත් table එකේ city එක refer කරා because it is the common column. Then you refer the sales and you do the addition, which is using the aggregate function. Then you can group it. Right? එතකොට අපි SQL පැත්තේ ගත්තොත් ඕක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. Region name එකෙන් city එක refer කරනවා table geography එකේ. So it refers the city of the table store information. Then you get the sales and add them up using the aggregate function. Right? So simple as that. Now how we are going to key in this thing? කොහොමද අපි මේක ලියන්නේ?
ලියන විදිහ ඔයගොල්ලෝ ඒ කතාව හිතපු විදිහම තමයි. Right? See how it has happened. Now here they have taken A1 dot regency and A2 dot sales. See? So A1 indicates the geography table. A2 indicates the store information table. So what they have said is, they have said select A1 dot region name. A1 dot region name. The A1 කියන table එකේ, that means the geography table එකේ region name අරගන්න. And they have put a space and said as regions. So now this is the column alias for this A1 dot region name. And put the comma, this says sum A2 dot sales. So it says take the sum of the sales column, which is in the A2 table. A2 tables means what? A2 is referring to the store information. So A2 dot sales wala sum එක ගන්න. And consider it as sales. See, they have given another column alias, sales. Then in the from clause, they are saying take the geography table as A1, take the store information table as A2, because we are referring two tables now, not just one. Right? So then the most important part, when you are having a join, you must have a where clause. Where clause එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒකේ අනිවාර්යෙන් එන condition එකක් තමයි the comparison of the common column. It is a must. හොඳට මතක තියාගන්න. join කරොත් common column දෙක compare කරන්න ඕනේ. සමානද කියලා අහන්න ඕනේ. So where A1 dot city equals A2 dot city. Then ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා group by A1 dot region name. Right? අපි region name එකෙන් group කරගන්න. So මේක අපිට කිව්වනම් සරලව අපි කතා කරන භාෂාවට මේක match කරගත්තොත් select කරන්න A1 geography table එකේ region name එක පෙන්නන්න region කියලා. ඊළඟට A2 table එකේ sales store information කියන table එකේ sales අරගන්න එකතු කරලා sum එක විදිහට එයාව පෙන්නන්න sales විදිහට. කොහෙන්ද ගන්නෙ? geography කියන table එකෙන් එයාව A1 කියලා සලකනවා. store information කියන table එකෙන් එයාව A2 කියලා සලකනවා. මේක අරගන්න එන condition එක තමයි A1 ගේ city එකට සමාන වෙන A2 ගේ city අය ඉන්නවනම්. එහෙම තමයි අපි reference අරගන්නේ. right? එතකොට A1 ගේ city එකට සමාන වෙන A2 ගේ cities තියෙනවා. because it is the foreign key. right? ඊට පස්සේ තමයි group by කරන ඒවා, order by කරන ඒවා, ඒ හැම දෙයක්. right? ඒක අපි උවමනාවට අරගෙන. දැන් මෙතන අපි මේක group by කරන්නේ region එකට අදාළව total sales මේ aggregate function එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා. අපිට එහෙම නැතුව සරලව කිව්වනම් එකක් හොයන්න කියලා එහෙනම් අපිට group by එකක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. right? හරි. මට කියන්නකො මේක තේරුණාද යම් ප්‍රමාණයකින් හරි? සම්පූර්ණයෙන් තේරුණා නම් හොඳටම හොඳයි. යම් ප්‍රමාණයකින් හරි තේරුණාද කියන එක? පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් දීලක. සර් A1 city A1.city equals to A2.city කියන එක මට තේරුන්නේ නැහැ සර්. එහෙම ගන්න හේතුව. හරි. ඉන්න මම කියනවා. ඒකේ දීලක හේතුව තමයි මතකද මම අර මේක කියනකොට කිව්වා අපි මේක හොයාගන්න විදිහ ඊස්ට් එකට අදාළ සිටි එක බලනවා ඒ සිටි එක මෙතනින් හොයාගන්නවා කියලා. ඒක තේරුණාද දීලක?
ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන ඊස්ට් රීජන් එකේ total sales එකයි වෙස්ට් රීජන් එකේ total sales එකයි. මැනුවලි හිතන එක ගැන ඔයා හිතන්න. එතකොට ඊස්ට් එකට අදාළ සිටිස් දෙක මම බලා ගන්නවා. බැටික්ලෝ අම්පාර. එතකොට මේ බැටික්ලෝ මෙහෙ තියෙනවද කියලා බලනවා. තියෙනවා. එහෙනම් එයාව ඕනේ ඊස්ට් එකට. අම්පාර තියෙනවද කියලා බලනවා. අම්පාර නැහැ. එහෙනම් බැටික්ලෝ තියෙනවා 700යි කියලා මම ගන්නවා. එතකොට දීලක මම මේ රෙෆරන්ස් එක ගන්න එක ටේබල් එකකින් තව ටේබල් එකකට මේ සිටි කියන කොලම් එක පාවිච්චි කරලානේ. තේනවද? ටේබල් දෙකේම සිටි තමයි මට උදව් කරන්නේ මේ කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න. ඒක තේරුණානේ. අන්න ඒක තමයි ඔය SQL වලින් මෙතන ක්ලැරිෆයි කරලා තියෙන්නේ. A1 ගේ සිටි එක A2 ගේ සිටි එකට සමාන වෙන කට්ටියගේ දේවල් ටික ගන්න. තේරුණාද? ඒක කියන්නේ ගම්පහ සමාන ගම්පහ එහෙම එකක් නෙවෙයිනේ. නෑ ගම්පහ සමාන ගම්පහ නෙවෙයි. දැන් කොලම් දෙකේ තියෙනවා මැච් කරන්න කියලා කියන්නේ අපි. ඒක ගම්පහ සමාන ගම්පහ කියන එක කරගන්නේ SQL. අපිට දාලා නෑ ඒක. අපි SQL ට කියනවා ඒක නිකන් මේ දැන් මම ඔයාට ටේබල් එක ඔයා SQL නම් මම ඔයාට මේ ටේබල් සෙට් එක මේ කොලයක ඇඳලා අතට දීලා කියනවා මට ඕකෙන් හොයලා දෙන්න මේ රීජන් එකට අදාළව තියෙන total sales ටික කියලා. ඉතින් ඒ හොයනකොට සිටි එක සමාන කරගෙන බලන්න කියලා මම ඔයාට කියනවා. රීජන් එකේ සිටි එක තියෙනවා ටේබල් ස්ටෝර් එකේ සිටි එක තියෙනවා. ඒ දෙන්නව මැච් කරගෙන ඔයාමට බලලා හොයලා කියන්න කියනවා. එතකොට ඔයා තමයි ෆිගර් අවුට් කරගන්නේ රයිට්. කලම්බු ටිකට මේ පැත්තේ කලම්බු ටික මැච් කරන්න ඕනේ. ගම්පහ ටිකට මේ පැත්තේ ගම්පහ ටික මැච් කරගන්න ඕනේ කියලා. තේරුණාද දීලක? එතකොට අපි උත්තරේ ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න always try to find the common column in between these two tables. Right? All right. So මම දැන් simple ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් complex ඇත්තටම. අපි simple example එකක් චුට්ටක් බලමු මේ table දෙකම පාවිච්චි කරලා. Right? මට හොයාගන්න ඕන වුණොත් East region එකේ East region නෙවෙයි අපි මෙහෙම හොයමු. බොහොම සරල එකක් හොයමුකෝ. බෑ බොහොම සරලව හොයන්නේ ගොත ඒක හොයන්න. Alright මේ විදිහට. If I need to find the region that has done the sales of 1500 හරිදාවේ නැහැ question එක. The region that the city belongs to that has done the sales of 1500. Right? Sales 1500ක් කරපු city එක අයිති region එක හොයාගන්න ඕනේ. මම කියන්නම් 1500 sales කරපු city එක අයිති region එක හොයාගන්න ඕනේ. Right? එතකොට මගේ output එක වෙන්න ඕනේ region එක, region name එක. Right? එතකොට ඔය වැඩේ කරන්න ඕගලන්ට geography කියන table එක නැති වුණොත් පුළුවන්ද හොයන්න? geography table එක ඕගලන්ට දීලා නැහැ. ඕගලන්ට table store information විතරක් දුන්නොත් පුළුවන්ද හොයාගන්න? උත්තර දෙන්න. 1500 sales කරපු city එක අයිති region එක. Can you find it just using the table store information? Table geography දීලා නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න. Can you find it? 1500 sale එකක් කරපු city එක අයිති region එක අපි හොයන්න හදනවා. No. මොකද දැන් ඇත්තටම අපි මේක නේද? අපි හිතලා බැලුවොත් 1500 කරපු city එකකට තියෙන කොලම්බෝ. ඒතර කොලම්බෝ අයිති region එක අපි ඊළඟ table එකෙන් තමයි හොයන්නේ.
කොළඹ අයිති region එක මොකක්ද කියලා geography table එකෙන් තමයි figure out කරගන්නේ. ඒතර table geography දුන්නේ නැති වුණොත් අපි loss වෙනවා. මැද එකපාරට අතරමං වෙනවා. We don't have the west කියන region එක තියෙන table එක නෑ. Table එකක් නෑ. Regions වෙන්න table එකක් නෑ. Right? So in this case, so now let's key in and see. අපි මේකේ කෝරේ එක ලියලා බලමු. Right. හරි. මම මුලින්ම මේ table aliases වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව join එක එක්ක වැඩ කරනවා. මම කියවනේ table aliases අවශ්‍ය නැහැ ඔයාට joins එක වැඩ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ table alias පාවිච්චි කරන එකේ තියෙන්නේ මොනවාද? පහසුවක්. Right? දැන් මගේ උවමනාව 1500 sales කරපු city එකේ region එක හොයාගන්න. එහෙනම් මට ඕනේ select කරන්න ඕනේ මොකද්ද? Select region name. ඒකනේ මට හොයන්න ඕනේ. So this is the one that I need to display. Select region name. Right? Then මේ වැඩේ කරන්න region name එක තමයි මට display කරන්න ඕනේ. So it's only the region name that I'm going to display. හැබැයි region name එක display කරන්න මට අවශ්‍ය වෙනවා tables දෙකක්. geography table එක විතරක් අරගෙන region name geography table එකේ විතරයි තියෙන්නේ කියලා එයාගෙන් විතරක් මේක display කරන්න බෑ. We need the help of the store information. So I'm saying from geography, that is a one table, and store information. Right? හරි. මට මේ දෙක ලිව්වේ ඇයි කියන එක තේරුණාද කියලා කියන්න. region name එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි display කරන කෙනා. From geography and store information. confirm කරන්න බලන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් තෝරන්නේ geography එකයි store underscore information මේ දෙක මාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem. No problem. ළමයි confirm කරන්න මට ඒක okay ද කියන එක. Right. අනිත් අය right. Okay. So geography and store information වලින් තෝරන්න කිව්වා. තාම වැඩේ ඉවර නෑ. මෙහෙම ලිව්වොත් කෝඩ් එක complete වෙන්නේ නෑ. අපි කියනෝනේ කොහොමද තෝරන්නේ කියලා. Right? එතකොට කොහොමද තෝරන්නේ කියන එකට අපිට ඕනේ where clause එක. So where මම මොකද්ද කියපු දේ? tables දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යෙන් common field එක ලියවෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් common fields දෙක ලියවෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙකේ common fields එක මොකද්ද? city. දැන් මම මෙතන city equals city කියලා ලිව්වොත් මොකද්ද වෙන වැරද්ද? ඕගලන්ට වෙන වැරද්දම තමයි SQL ට වෙන්නේ. ඔයාට city equal city කියලා කිව්වොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එනවනේ මොකද්ද මේ කියලා. කාගේ cityද කාගේ cityටද සමාන කරන්න. නේද? So for that you have to specify. දැන් මට ඕනේ geography එකේ ඉන්න city store information එකේ ඉන්න city ට සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. So I need geography dot city table aliases පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. geography dot city සමාන කරන්න කියනවා store information ගේ city වලට. store information dot city. ඔන්න මගේ එක condition එකක්. එක condition එකක්. right? දැන් ඊළඟට මට උවමනාව මොකද්ද? මගේ උවමනාව තියෙන්නේ 1500ක් sale කරපු city එකේ region එක හොයාගන්න. නේද? එහෙමනම් මම කියන්න ඕනේ මගේ අනිත් condition එක. මගේ අනිත් condition එක තමයි 1500ක් sales කරපු කියන එක. right? එහෙනම් මට මේකට and clause එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද where එකේ තව condition එකක් මට කියන්න වෙනවා.
මේක sum of sales නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ sales කියන එක figure එකක්. right? එතකොට 1500 cities දෙකක් මෙතන තිබුණා නම් ඒ දෙකම පෙන්නනවා. right? ඒතර මම and එකේ කියනවා sales. දැන් ඕගලන්ට මෙතන sales කියන එක table reference එකක් නැතුව ලියන්න පුළුවන්. මොකද sales කියන කෙනා ඉන්නේ tables දෙකෙන් එක table එකක විතරයි. එයා repeat වෙන්නේ නැහැ city එක වගේ. හැබැයි පුරුද්දක් තියාගන්න ඔගොල්ලෝ ලියනකොට table එකේ නම dot ඒ කියන්නේ කාගේද කියන එක indicate කරන්න joins පාවිච්චි කරනකොට. right? Store information dot sales equals 1500. ඕක තමයි මගේ complete query එක වෙන්නේ. ඒතර මම කියනවා region name එක තෝරන්න geography and store information කියන table දෙක උදව් කරගෙන ඒ දෙන්නගේ city එකෙන් තමයි ඒ දෙන්නව refer කරගන්නේ සහ store information එකේ sales එක 1500ක් වෙන්නත් ඕනේ. city එක සමාන වෙන්නත් ඕනේ. sales 1500ක් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට එයා match කර කර බලනවා. city එක සමාන වෙන්නේ කවුද? city එක සමාන වෙනවා කොළඹ තියෙනවා ඔන්න කොළඹ හම්බුණා. ඒත් එයාගේ region එක west. එතකොට sales 1500ක් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට store information එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් මේ කොළඹ අනිත් එක්කෙනා මේ කොළඹ. එතකොට එයා තෝරලා දෙනවා මෙන්න මේ කියන 1500ට අදාළව තියෙන region එක. තේරුණාද? ළමයි right okay good හරි ඉතින් ඔතනින් ඉස්සරහට තියෙන්නෙම joins එක වැඩ කරන්න දැන් ටිකක් හිත වැඩ කරන්න ඕනේ right හරි ඒක නිසා පටන් ගන්න තරම් වෙලාවක් නැහැ 10:56 නේ කමක් නැහැ ඕක ඔයගලන්ට අමතක වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මට එකක් ලියලා එවන්නටක් ගාලා ඒක ලියලා exit වෙමු ගෙදරදී try කරන්න 32 වෙනි ප්‍රශ්නේ 32ට උත්තරේ ලියලා එවන්න ටක් ගාලා 32ට උත්තරේ ලියලා එවුවොත් session එකෙන් leave වෙන්න පුළුවන් 32ට උත්තරේ ලියලා එවන්න එවලා session එකෙන් leave වෙන්න right එතකොට ගෙදරදී 33 ඉඳලා 33 ඉඳලා 38 වෙනකම් කරන්න පුළුවන්. හරි ඕක try කරන්න. 32 ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා මට එවලා you can leave.